저희가 지금 그 컨퍼런스 빗콘을 갔다 왔는데요. 크리에이터들과 이제 소셜미디어 관련된 회사들이 와서 즐기는, 그리고 미래에 대해 이야기하는 자리였거든요. 근데 그 자리가 지금 끝나고 솔메가 이제 저희를 파티에 같이 초대를 해줬는데, 이 파티는 링트리 그 파운더이자 대표가 호스트로 이제 연 파티고, 이번 컨퍼런스의 스피커로 참여했던 사람들과 그 친구들이 이제 와서 즐기는 자리래요. 그래서 아까 전에도 저희 주차다가 패트리온 대표도 막 길 가는 거 봤거든요. 그래서 한번 되게 재밌는 자리가 될 것 같다는 생각을 하고 있어요. That's what that looks like. Can I see? Yeah. Wow. Oh, it's a metallic card. It's metal. It's a very heavy metal card, and then we laser engrave whatever. This is for creators? Yes, only for creators. Only for creators. Only for creators. What do you think about like future of Karat? So the next product that we're going into is taxes and bookkeeping. Yeah. So to help that part of the business, and then long term we're thinking about maybe getting brand deals for creators. Oh, really? And just like any money that comes through the creator industry, whether it's through your bank account or through brand deals or whatever, we'd love to build the technology to kind of make all of that super easy. Wow. Everyone's good? You guys want to record this? So is it like making Karat card in here? Yeah, you engrave the card, yeah. Or is it? Our real card holders also just like come. I think the people that were just there, like Oh. card holders that brought their cards, and like, hey, I want to add something to my card. And you can put whatever you want on that. Is it real card? Yeah, it's a real card. Wow. Mhm. Is it your card? That's my card. Oh. Oh, you are also creators? No, I work for Karat. Oh. I'm the financial advisor. Oh, really? Okay. Oh, sorry. Sorry, sorry. Is that my Oh, number? sorry. Sorry. Edit. Please do not use my Sorry, number. sorry. How many people in US in creator people? That's a good question. How do you define creator? I don't know. How about you? How define the creators? We met a guy today that he was like, I do commentary, and I was like, oh, do you have a podcast? And he's like, no, I have a newsletter, and I was like, oh, he's like, and it has like 500,000 followers, so you could be a writer. Yeah. And he did not That's a feel creator. himself as a creator. Yeah. I'm So like, as "We're long as- definitely-" As long as you create something, right? Yeah. Like you can create, and you're a creator. So are you creator? Sure. You think about you are creator. So what kind of creator you think about? I mean, I create Karat. Wow, yeah. Awesome There's answer. a lot of parallels between startups Yeah. and creator life. Yeah. Right. So who is like will target in Karat, like social media, only social media creators? Yeah, I think we have a lot of YouTubers and TikTokers. Oh, Yeah. So we particularly focus right now Mhm. on social media creators. Mhm. TikTok, YouTube, Instagram. Karat Financial 같은 경우에는 SNS를 하고 있는 크리에이터들을 먼저 타겟하고 있어요. 근데 아까 전에 저한테도 물어봤던 거는 크리에이터를 어떻게 정의할 거냐를 물어봤었거든요. 근데 아까 전에 그 캐럿에서 일하고 있는 남자분도 인스타그램과 유튜브를 하지 않는다고 해요. 근데도 불구하고 캐럿을 만들어 가고 있으니까 크리에이터라고 자기를 설명하고 있는데, 그런 관점에서 누구나 크리에이터라고 생각을 한다고 하고, 모두가 SNS를 하는 건 아니지만 뭐 누구나 팟캐스트를 할 수도 있고 뉴스레터를 만드는 걸 할 수도 있고 크리에이터가 될 수 있다. 훗날 그런 크리에이터들까지 전부 다 캐럿은 포함해서 타깃할 거라고 하니까, 어쩌면 미국에서도 사실 크리에이터 되게 많잖아요. 이 크리에이터들이 전부 다 신용카드를 만들려면 굉장히 어려운 프로세스를 거치고 있다는 거잖아요. 캐럿은 그걸 되게 쉽게 만들어주고 있고, 심지어 크리에이터들이 필요한 세금 정산 기능이라든가 세금 신고를 프리랜서로서 더 쉽게 할 수 있는 그런 기능들을 제공한다고 하니까, 그런 점들이 어쩌면 캐럿이 갖고 있는 장점이지 않을까라는 게 제가 본 생각들인 것 같고, 그래서 저도 사실 한국과 아시아에서 캐럿 모델을 너무 빨리 도입해보고 싶은데, 어쩌면 미국은 캐럿 같은 게 더 빨리 될 수 있었던 이유는 한국보다 이 시장 자체가 3년에서 5년 더 빠르니까 가능한 것 같고, 저희 회사도 3년 뒤, 5년 뒤에는 캐럿처럼 저희가 지금 쌓고 있는 이 데이터를 기반으로 크리에이터들에게 시종평가를 해서 신용카드를 만들어준다거나 광고비를 미리 정산해준다거나 그런 모델들을 도입할 수가 있겠죠. 결국은 스타트업이 살아남고 더 큰 회사가 되려면은 의식주 또는 뭐 핀테크나 이런 꼭 사람들이 쓰는 필수적인 것들을 건드려야 한다 생각하거든요. 그러려면 제 생각에는 저희도 결국 사람으로서 살아갈 때 필요한 그런 금융적인 것들을 건드리거나
혹은 뭐 의식주, 뭐 크리에이터들이 살아가는 크리에이터 하우스, 저희가 리아를 만났을 때 갔던 집도 사실 크리에이터 하우스 중에 일종의 하나인데, 뭐 의식주에 관련된 뭐 그런 것들을 건든다거나 뭐 그런 것들을 생각해야 되지 않을까가 이번 LA를 통해서 배운 것 같아요. 다른 사람들보다 평범하지 않고 되게 개성이 넘치는 사람들이 많이 있다 보니까 그들을 이해하는 게 되게 쉽지 않을 거예요. 그리고 그들의 직업을 하나의 크리에이터라고 정의하기엔 너무 많은 소셜 미디어들이 있어요. 막 인스타그램, 유튜브, 틱톡, 팟캐스트도 있고, 뭐 그냥 뉴스레터만 쓰는 사람들도 있고, 또 다른 사람들은 뭐 다른 매체를 쓰는 경우도 있다 보니까 이들을 하나의 직업으로 단정하기도 되게 어렵고, 그러니까 이 시장이 되게 파편화되어 있고 되게 크다고 하지만 이 시장 어떻게 정의하느냐에 따라서 시장 사이즈가 되게 다르다 보니까 VC들이나 저보다 좀 더 나이가 10년만 많아지는 뭐 엄마 아빠만 생각해도 크리에이터들을 정의하기가 쉽지 않은 거죠. 그러니까 아무래도 구시대적인 전통 금융사들은 크리에이터들을 아마 더 이해를 못하겠죠. 그러니까 저희가 만들고 있는 크리에이터리라는 제품도 인스타그램, 뭐 유튜브, 틱톡의 소셜 미디어 데이터를 연동해서 그들이 얼마나 영향력을 잘 상승시키고 있고 얼마나 가짜 좋아요나 구독자를 걸러내면 진짜 정확하게 영향력은 어느 정도 되는지를 알게 되면 이 친구의 신용을 평가할 수가 있게 되는 거죠. 그 다음에 저희가 만들고 있는 크리에이터리가 되어가지만 그 제품을 기반으로 하면은 이 친구가 얼마나 광고주에게 한 달에 몇 개 제안을 받고 그중에 몇 개가 계약이 되고 몇 개가 계약 이후에 법적으로 분쟁이 일어나고 이런 세부적인 데이터들이 다 쌓이다 보면 아, 이 친구는 광고주랑 일할 때 잘 일했으니까 돈을 미리 입금해줘도 되겠구나. 아니 대출을 해줘도 얘는 갚을 수 있겠구나 이런 것들을 알 수 있잖아요. 우리가 3년 뒤 5년 뒤에 그런 계획들이 있다 보니까 지금 하고 있는 어쩌면 사업들은 앞으로 우리가 나아가야 될 핀테크 모델을 기반으로 한 그런 모델을 준비하고 있다고 생각해요. 그래서 저희는 신용평가 모델을 만들기 위한 데이터를 먼저 모으고 있는 단계인 거죠. 지금 당장 돈을 많이 버는 것도 중요하지만 스타트업은 세상을 바꾸는 역할을 돼야 되니까 그러려면 크리에이터들의 인생을 바꾸고 싶다면 저는 결국 금융을 건드려야 한다 생각하는 거고 그래서 이번에 캐럿 파이낸셜 되게 관심 있게 보이는 것 같아요. 저기 있다. 저기 이제 틱톡이 하고 있는 행사장인 것 같은데 아무래도 솔메가 원래 틱톡 UX의 CPO였다 보니까 그런 것 같아요. Yep. Oh, hi. My name is Minjun. Just call me MJ. MJ, nice to meet you. Nice to meet you. Good. What does it do? Analytics. Yeah, analytics. I'm listening. Ears are open. No, just we corporate creator to grow faster, increase followers, like analysis data, their own data. 여기가 지금 틱톡이 만든 파티 행사장인데 지금 보면 대부분 다 크리에이터 관련된 사람들이거든요. 직접 뭐 크리에이터이기도 하고 아니면 크리에이터 컴퍼니에 다니는 사람들만 여기 모여 있는데도 불구하고 엄청 많은 사람들이 여기 있거든요. 그냥 미쳤어요. 그러니까 한국에서는 크리에이터 컨퍼런스 한다고 하면 이렇게 많은 사람들이 오기가 어려울 텐데 여기는 그냥 엄청 많은 사람들이 와 있잖아요. 다들 막 인사하고 인스타그램 아이디 알려달라고 하고 틱톡 아이디 알려달라고 하고 서로 팔로우하고 또 친해지면 또 컨텐츠 같이 만들고 그 자리에서 바로 여기다 올려놓고 카메라 올려놓고 핸드폰으로 동영상 찍고 컨텐츠 만들고 그리고 보면 막 엄청 많은 사람들이 여기 있다는 게 되게 신기한 것 같아요. 막 되게 아티스트적인 사람들도 많고 되게 신기한 것 같아요. How's it going? Good. Good. Welcome to the BBTV lounge. We are from Korea, and this is our second time in LA. So I don't know exactly what is BBTV. Yeah, we're a creator network. We actually have a market in Korea, so we work with, Oh, really? yeah, we do. We work with a lot of Korean creators, and we're just like an overall. Oh. We kind of cover all the bases in terms of support for creators. So now BBTV marketing in Korea? Yeah, so we work with creators So on, launch it. on a support level in
in Korea. Oh. Yeah. We offer all of the support services. So we have a direct line to YouTube. And so if any of our creators have any issues on the YouTube side of things with their channel, we help them out. We also do everything from content claiming. We do music and label distribution services. We have a content safety team. So like if anybody's running into trouble with like community guidelines, we help them out with that. And we also do channel strategy. So we do strategy sessions with our partners. We go through the back end of their analytics and we provide insight and we let them know some things that they could be doing differently to help improve their channel. Kind of like management firm, is it? Yeah. So we do have management like section of our company as well. I'm not 100% familiar with our Korean side of the business, but we do have a Korean section of our business. Yeah. Thank you for your answering. Of course, yeah. 여기 BBTV 같은 경우에도 사실 한국에도 있다고 하는데 사실 전 처음 들어봤어요. 근데 BBTV를 네이버에 검색해보니까 뭐 유튜브 MCN 중에 하나인 것 같은데 기술을 기반으로 한 MCN인 것 같고 사실 샌드박스나 다이어티가 비슷하게 크리에이터들과 계약해가지고 일을 하지만 조금 더 되게 세분화적으로 팀을 만들어가지고 되게 운영 체계를 잘 잡은 회사인 것 같은데 아직은 잘 모르겠어요. 어떤 회사인지. 그래서 한번 이메일을 줘서 어쨌든 한국에서도 일을 하고 있다고 하니까 저희 회사랑도 일할 수 있는 게 뭐가 있는지 한번 찾아보면 좋을 것 같아서 네. 여기 젤리스맥 같은 경우에는 여기 스폰서기도 한데 사실 최근에 한국에 진출을 했어요. 여기는 미국에 있는 스타트업이지만 한번 보시면은 최근에 저희랑 함께 뭐 열심히 재밌게 일하고 있는 그 유튜버 수빙수 누나도 여기 젤리스맥이랑 최근에 제휴를 맺었거든요. 크리에이터들이 만약에 유튜브 영상을 만들게 되면 인스타그램이나 뭐 페이스북이나 틱톡의 그 포맷에 맞춰서 젤리스맥이 자동으로 편집해주고 그 컨텐츠가 각각의 SNS마다 더 잘 많은 사람들이 볼 수 있도록 그 채널에 맞춰서 편집을 새롭게 해주는 그런 소프트웨어예요. 그래서 손정희 회장이 이 회사에 막 엄청 많은 돈을 투자했다고 들었었고 최근에 한국에도 런칭해서 되게 열심히 해보고 있는 걸로 알고 있는데 In Korea, 20K creators use our product, and I heard that Jellysmack also launching in Korea, and our creators use that Jellysmack. So I heard that a lot. Please give me your information. Do you have any LinkedIn? LinkedIn. I'll reach out. Yep. He's one of the co-founder of Linktree. Oh, really? I use that Linktree. Yeah. Cool. In Korea, a lot of creators use Linktree. Okay. Yeah. And what's the company? What have you got? What's the company you're running? Just right now? Yeah. Oh, now we're making some software for creators, like growing faster, or like growing faster their own social media followers or kind of like likes data. And then we analyze their own social media data. And then we support to work efficiently their communication with advertiser. Cool. You are creators or? I also have a startup. Oh, what? Yeah, it's called Sway. And have you seen Instagram Shops on the app? Yeah. So we let creators start an Instagram shop, a TikTok shop, a shop on any platform they're on, and that allows them to create shoppable content. So that's what we do. Right now we're working with brands and businesses. So they download our app and they use it to sync, to connect their products to the different creators that promote their brands. Exactly when you started your company? When? I went to Waterloo. It's a Canadian school university. Yeah, I know. And I dropped out the beginning of this summer. And we drove down to Los Angeles to work on it full time. So I guess like 8 months we've been working on it. Me drop out my high school. You dropped out of high school? Yeah, I just only graduated middle school. Wow. Do you have any IG? Yeah, I do. Yeah, dude, that's so sick what you're doing. So you flew to LA from Korea? Yeah. Wow, okay. What part of Korea? Are you from Seoul? Yeah, Seoul, Gangnam. Okay, cool. This is our product account. Okay, So how old are you? I'm 20. 20?
20? Yeah. How old are you? You look Me- younger than me. No, me 22. Oh, okay, so you're still really young. Wow. Why are you start like creator economy company? Why did I work in the creator economy? Yeah. So I had a previous startup with my friend, and it was actually a marketplace for like eco fashion, sustainable fashion. It's like a clothing marketplace. We wanted to grow it, and so we actually contacted creators, and we're like, okay, this is going to work so well. They have really good engagement, but even though they had good engagement, zero downloads. Yeah. Terrible conversions. Yeah. Because it's a link to another page where it's type in a code where you have to find it. We realized that the process is super long. That's how we started to realize the problem, and because we worked in the e-commerce space with Shopify, we realized that we can make something that can integrate with Instagram. So do you have any thoughts about like creator economy? I think the creator economy is really interesting because it is like the most new industry that's been created. Usually entire businesses are like a pyramid, right? Yeah. Employees, CEO, all the way to the top. The creators, they're the opposite. Yeah. Everything is based on a single person, and that person is their own business. Yeah. So usually instead of one business, one creator is doing multiple businesses based on their brand, and the model's a bit different, and I don't know, there's endless opportunities in that. Like in China, Xiaohongshu. Yeah, Xiaohongshu. Yeah, I know so that. that's like social commerce is huge in China. Yeah. It's like Instagram and Amazon together. Yeah. Like it's everything in one app. Yeah. China could be a good model in some way. Do you want to launching in Korea? Right now, I guess we're mainly focusing on US and Canada, but dude, I know Korea is huge and like Korea is really skincare, huge. Yeah. And Korea has a YouTuber, 500 per people. so 1 in 500 is a Yeah. Korea. It's really biggest market. Yeah, that's cool. That's so cool. I didn't know that. And every elementary school student, right, that their future job is creator. Really? Yeah. That's a big thing? Yeah. Dang, I didn't know that. Thank you for Dude, interview. so nice for me. Yeah. Sick meeting you guys. Thank you. Alright. 본인이 하고 있는 사업이 어떤 사업인지에 대해서 설명해줬는데 그 SNS에다가 상품을 연결해가지고 팔 수가 있는데 그걸 조금 더 쉽게 할 수 있는 소프트웨어를 만드는 회사래요. 점점 정말 많은 영 파운더들이 아무래도 크리에이터 이코노미에 되게 많이 존재할 것 같아요. 태어날 때부터 SNS를 하면서 살아왔기 때문에 가장 이 시장을 잘 이해하고 있는 친구들이잖아요. 그냥 저희는 그 자체거든요. 그 SNS 자체. 크리에이터가 그 자체이기 때문에 이 시장을 온전하게 받아들이고 이해하고 있는 사람들이라서 이 크리에이터 스타트업들은 아마 저희 같은 친구들이 되게 많이 주도적으로 지배할 수 있다고 생각해요.